They broke their marriage, they nearly divorced, but it took the counsel from me when the woman told me that my husband is in this condition because of my status. Then it took me to come and convince him about him also going to the hospital to get his blood tested for HIV. And after that, he accepted. And when he go at the health center, he was tested HIV positive again. And that time, for someone to start ARVs, you have to go for CD4 count. So he was asked to go for CD4 count. That is in Chewu District Hospital. So he was also reluctant, saying, no, I've known that I'm HIV positive. They say I'll be given Bactrim. So it's like I also encourage him to go for his CD4. And when he go there, the CD4 was very low, and he was inserted on ARVs. Yeah, that's where he stopped. Okay. Yeah. Okay, so if we go just back a bit and start from so how did you first get introduced to Patricia and to the Expert Mothers project? Yeah. So, just to help cancel some of the noise outside, can we maybe put the mic top looking down? Yeah, and then a bit forward a little bit. That'd be great. Thank you. Yeah. Let's do that. Yes. Okay. So, how did you get introduced to Patricia and to the Expert Mothers program? Okay. Kuti ndidziwe za mai kapesi anandidziwitsa ndi akazi wanga chifukwa chakuti kumene akanapita ukamba skero ya mimba anakakumana ndi mai kapesi ndi amene anakapatsa uphungu akuti azikayezetsa chifukwa mai kapesi amagwira ntchito ngati wadzipereka ku Bilwiri Health Center. Yeah, he's saying when you say he's saying my capacity, it's me. Okay. Yeah, so because of their mother. Yeah. Yes. So he was saying he got to know me through his wife when she go to the hospital for her ANC visit. Yeah. So when I met her after she got tested and got the results that she's HIV positive, the nurse introduced her to me. Then we chat. Then after that, when she came home, she told his husband. So she got to know about the Expert Mother like me through his wife. Okay. Yeah. And how did you feel about your wife's status before you met Patricia? Akuti munamva bwanji zazotsatira za akazanwa kuuzani zazotsatira zimene abwera nazo kuchipatala musana kumani ndini zilalizo ndikhumudwitsa kwambiri ndipo sindinazilandireso bwino. Yeah, he's saying he was in denial. He didn't receive the results as it was. Yeah. Can you explain that a bit more? Why were you in denial? Akuti chimene chinakupangitsani kwenikweni kuti musachilandire chinthu chinali chani? Chimene chinandipangitsa kwenikweni kuti ndisachilandire ndi chifukwa chakuti sindinkadziwa kuti zikutanthauza kuti chani, ndipo munthu ndikangoganiza kuti munthu akayezetsa akapezeka positive ndiye kuti basi ameneyo watha alibenso chiyembekezo chilichonse. Yeah, he was like, when somebody has tested for HIV and is positive, he was like, he's done with life. Yeah, so that's why he looked at it as if everything is gone. And how did Patricia change your mind and change your perspective on everything? Akuti nena kusinthani bwanji maganizo anu kuchokera pamene munalipo uphungu menene. Anabwera amayi kapesa anabwera ulendo oyamba kudzandiunikira
kunena kuti inuyo ngati akazi anu apezeka ndi positive, inuyo musangoziweruza kuti inuyonso muli positive pokhapokha musanakayezetse. Panafunika mupite mukayezetse kuti mumve mmene mulili mthupi mwanu. Ndi anandiunikira kuti munthu akapezeka positive sinde kuti wafa, koma amakhoza kuti akudziwa amene moyo wake ukuyendera, ndipo pali mankhwala amene amalimbikitsa kuti munthu athonso kukhala ndi moyo wathanzi komanso kukhala ndi mphamvu. Anandiunikira ndithu ubwino okuyezetsa komanso ubwino kuti munthu ngati wapezeka positive, ubwino kuti akhoza kukhala ndi moyo wamphamvu. So can we just do a little sort of halfway through again, just because the radio came by? ati muyambireso chifukwa cha radio ije phokoso lijanisokoniza Chabwino. Okay. Chimene chinandilimbikitsa onena kuti ndisinthe maganizo anga olakwikawo ndi chifukwa cha uphungu wa misikapesi, uphungu umene anandipatsa kundiunikira onena kuti ngati nditapezeka kuti ndili positive ndi kuti palibe chondivuta chilichonse, palibe choti chingalepheretse. Ngati nditapezeka kuti sindili positive ndi kuti so akhoza kundiunikira kuti ndipitirize kukhala bwinobwino. Ndemwe chidule tikhoza kuti amene ndisintha maganizo olakwika ndi mayikapesi. Yeah, he's saying through my intervention with him when I was visiting the family, encouraging him, what I was telling him to go for HIV testing, and the results, if he is found HIV positive, there is hope because of the ARVs. Being HIV positive is not the end of life. You have another life be ahead of you. So because of that cancer, it's what made him to Do you think that male partners should be more involved with HIV diagnosis and conditions? akuti mukuona kuti azibambo ali ndi gawo lalikulu limene akuyenera kuti atengepo kumbali ina iliyonse yokhudza za kwambiri ndizoona azibambo tili ndi udindo okulu kwambiri makamaka kutetezera mabanja athu kumbali ya mkazi pamene mwina ali ndi aloyembekezera komanso ngakhale ana. Tili ndi udindo oti tiyang'anire banja lathu kuti tikhale oti tizidziwa moyo wathu mmene kuyendera. Udindo umene tili nawo kwambiri ndizoona zenizeni. Tili ndi udindo nditotetezera banja lathu. Yeah, he's saying male involvement is really very important for in everything, for the family, for the wife, and even the children. Yeah, so. And why do you think some men struggle to accept their status or accept their positive partners? Can you come again? Why do some men struggle to accept their wife's positive status? Akuti chifukwa chani azibambo ambiri amakonda kuvutika kuti alandire zotsatira za akazi awo. Chimene chimachitika azibambo kwambiri amadziweruza, amadzitenga kuti ndi munthu wabwino kwambiri, satha kumvetsetsa kunena kuti chachitika bwanji. Amadziweruza, amaona ngati kuti no ngati zotsatira zabwera ndi mkazi ndi kuti amene woyenda udyo ndi mkaziyo. Yeah, he's saying most men got struggle to accept the HIV positive status for the wife because they could find themselves, they could take themselves superior. That the wife, if the wife tested HIV positive, that's the wife who has got the HIV into the family. So the superiorness of the husbands, that's what made them to struggle to accept the HIV status. I think that's everything. So thank you very much for your time and for. Maybe one more question. What would he suggest? How could men be more involved? What could we do to encourage them? What would help to improve the situation? Yeah. Akuti azibambo mukona ngati kuti azibambo akhoza kuthandizidwa motani kapena kulimbikitsidwa motani kuti azitengapo gawo kumbali ya mabanja awo. Azibambo kuti alimbikitsike kuti azitenga gawo mabanja awo ndiye kuti tinenera makhala
otsogoleranso ndife azibambo amene tinadutsamo mu chimene chocho ndipo tinatha kuchivomereza ndiye tinenera kumawuza kuti ife tikhale ngati malo model wawo kuti ino tinapangapo zimenezozo ndipo tinaona kuti ndizosathandiza. Yeah, he's saying he suggests men like him who has gone through the same process must be like role models to the other men, encouraging them to be like the way he has done. Interesting. Men motivator, eh? Yeah. Okay. Yeah. Wow. And do you encourage other men, other friends to do what you've done? I wouldn't mind because as in Zan. Kwambiri malimbikitsa. Yeah, he's saying yes. So who knows about his HIV status? I wouldn't done. I mean, I'm a job. I'm body pagazian. That's what said as a magazian. Pambali pakazi wanga amene amadziwa zotsalira za magazi akazangawo kapena atonsefe mumadziwa kwambiri ndinu ngati amene matithandizira komanso ndi anthu amene tikufuna kuwathandiza timatha kuwawululira kuti mwinewo amasule anthu amene tikufuna kuwathandiza amene tikuona kuti be akudutsa njira yoti akupsinjika ndi afuna kudzimangamanga kuti asazindikire ndiye timatha ife kudziwulula kwa munthu ekhaya amene tikumuona kuti tikufuna kumuthandiza mwa njira ina. Yeah, he's saying they disclose to friends to encourage them. Some of them who have not tested their HIV yet, so that they can encourage them to go for HIV testing. Yes. What was his experience with disclosing to others? How did they react? I don't mugama uza anthu ajaza zotsatira zanu zita ukuthi anthu notice azinzanu ajeri kuti mukwauza kuti ineyo kapena ifeyo banja lathu tili HIV positive akuti waja amayankhula kuti chani amatha kukana kuti bodza mungofuna kuti mutilimbikitse chifukwa mmene mukuonekeramo simukuoneka kuti niwo muli positive mumagwira ntchito mwamphamvu mumakhala oti ndeti mawuza kuti ifeyo kuti tizigwira ntchito choncho ndi chifukwa chakuti ifeyo tikulandira mankhwala papa tili ndi mphamvu nde samvetsetsa ndi mmene matupi athu mwina alili mmene mphamvu zathu zilili satha kumvetsetsa komano tikawuza molimbikitsa ndithu mowalimbikitsa amatha kuona kuti ndi zabwino kuti munthu akayezetse. Yeah, most of them do not receive their counsel by the way by the family looks and also how they work, because they are farmers and they are farmers. When I say farmer, he's a strong farmer. Okay. Yeah. So by the way he do his farming, they can say no. If somebody who has HIV cannot work as you do. You just want us to go there to know our status. Yeah. So they didn't believe. Yes, they didn't believe because of how they are. And now, do they still not believe, or was there a point where he could convince them, or were they trusted? Everybody knowing amatsimikiza anavomereza kuti diniyo mpanthu amene ajawo ena oti samakhulupirira komana alipo ena okuti akutsimikiza amakhulupirira mpaka na lero kuti inyono mulidi choncho. Alipo. Yes, they say there are many. Now they believe him? Yes. Okay. Yeah. Okay. Yeah. I think so. Alibali zina zimene mufuna kuti muonjezerepo kapena mafunso. Ine ndikufuna ndiwonjezerepo kumbali yakuti ubwino kuti munthu ukayezetsa. Chondisangalatsa ndi chakuti tayezetsa tapeza kuti ndili positive, mkazi wanga ali positive. Chosangalatsa chachikulu ndapeza kuti tinakhala ndi mwana woti alibe positive. Ndipo zinakhala zinthu zoti sindinkambekezera. Ndiponso ndinalakalaka kuti nthawi imeneyo ndalakalaka kuti nzimayi ndimuza kuti mimbayi upite kubanja latsogoka kachotsetse kapena sindikuyifunanso. Pogezo kuti tikhala ndi mwana wa HIV. Koma mwezo kuti mwana arabadwa anapeza kuti mwana uja anayezetsedwa katatu konse nkupeza kuti ali bwinobwino. Chimene chinandisangalatsa kwambiri ndi chimenecho. Ndipo ineyo ndine munthu wosangalala kwambiri komanso ndikuthokoza kwambiri
kunena kuti mayi kapesi komanso achipatala kugwira ntchito yotithandiza anthufe moti titakhala kuti tikumvetsetsa khumba lino kuti vuto ngati limene lili likhoza kukhala lochepa. Yeah, he's saying he's just adding his views on PMTCT. He said when he was tested HIV positive and the wife also tested HIV positive, but the wife was pregnant, he was like, then the baby also got the virus. So he was like advising the wife to go and abort the baby so that they can just live as it is. But now he's very happy that after tested HIV positive, they have a boy who is free from the virus after being tested 3 times. Yeah. And also he's saying with the help from the expert mother, that's me, and the health personnel, if this thing can go ahead, many people can get that help. Yes. Good. Yeah. So come up on really. Good. Well, yeah.